Halo guys, ketemu lagi dengan gue Rafif. Kali ini gue kedatangan tamu spesial, calon ketua umum PPI Spanyol tahun 2022-2023, Olive. Yeay. Sore. Oke, sekarang kita bakal ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi games kecil. Dan kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya penting untuk sebagai calon ketua PPI ya. Oke, paling pertama kayak kita mesti kenalan deh sama calon ketua kita, Olive. Silakan perkenalkan dirinya. Nama aku Olivia Rizky, aku biasa dipanggil Olive. Aku sekarang lagi study di Spanyol, ambil jurusan Communications and Digital Media at IE University. Terus kebetulan kemarin aku juga dapat beasiswa dari IE University. Aku dapat IE Entrepreneurship, and then hobi aku main basket, aku juga aktif organisasi di dalam sekolah dan di luar sekolah. Aku juga suka hunting foto or do something yang aku bisa lakuin pas lagi free time. Menarik sekali teman-teman. Oke, ini nih salah satu pertanyaan yang sering ditanya nih kalau orang lagi interview buat kerja atau mungkin buat menjadi the next ketua PPI. Gimana sih Olive melihat diri Olive in the next 5 years? Okay. I really got these questions when I do my scholarship, by the way. So, aku jujur personally, kalau misalnya, because I'm gonna graduate in 2025, my plan is, of course, after graduate, I'm planning to work in one of a company. Aku berharapnya bisa kerja di PR company. So help them with branding, marketing, and create like something content creator. But kalau misalnya dalam jangka waktu dekat ini, of course, kalau misalnya aku kepilih jadi ketua PPI, aku bakal ngebantu PPI Spanyol lebih grow lagi. Terus habis itu make a really good relationship with others organizations or PPI dunia sendiri. So yeah. Mantap sekali jawabannya teman-teman. Tapi kenapa sih kita nih sebagai pelajar Indonesia yang ada di Spanyol harus milih Olive nih sebagai calon ketua? It was really good questions because I think everyone can vote for everyone, right? And then kenapa harus aku? I think have availabilities to like help a lot of like Indonesian student yang di Spanyol untuk mengembangkan potensi-potensi mereka, mau baik secara individu atau secara kelompok. Dan aku berharap dengan aku membantu untuk mengembangkan potensi mereka, kita juga bisa membawa budaya-budaya Indonesia ke ranah yang lebih internasional lagi. Tapi kenapa sih Olive tuh pengen jadi ketua PPI? Kenapa nggak jadi anggota aja atau kenapa nggak jadi koordinator sosial media? Kenapa harus jadi ketua gitu loh? Aku sendiri personally think kalau misalnya aku cuma jadi kayak their like content creator atau social media management, aku rasa aku nggak bisa ngeluarin semua yang harus aku bantu untuk PPI Spanyol. Jadi makanya kenapa aku nyalonin untuk jadi ketua, karena emang aku ingin all out untuk ngebantu PPI Spanyol untuk for grow and then of course to make it like more even better every year. Keren. Tapi satu hal yang menarik dari Olive, walaupun Olive ini masih belia ya dibanding kita nih yang ada di Madrid, pelajar-pelajar S2. Olive ini lumayan deket loh sama kita walaupun gap usianya lumayan jauh berbeda. Nggak sama gue sih, gue masih agak muda ya. Masih jaraknya nggak jauh banget ya Kak kalau sama yang lain. Ya tapi gimana sih Olive cara menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman yang lebih tua atau mungkin yang seumuran? Sejujurnya aku juga nggak pernah kayak nargetin kayak kalau misalnya aku bergaul sama orang ini aku harus sikap kayak gini dan lain sebagainya. I just be myself and then like of course like I will respect like older people, tapi aku juga pasti bakal respect teman-teman sebaya aku. Terus habis itu to be honest I'm not really sure why I can do that. I just be myself, like
hang around a lot of people. Terus emang awalnya takut sih Kak, kayak pertama kali ketemu kayak wah ini orang lebih tua doing master S2, ngomongnya PhD, bahkan ada PhD, PhD ya. exactly. Terus habis itu kayak aduh ngomongnya gimana ya, formal apa enggak ya. Terus kayak yaudah deh coba aja ngomong. Terus akhirnya coba-coba ngomong. Terus kadang-kadang ada yang klik pertama kali, terus ada juga yang punya hobinya sama juga, terus punya ketertarikan yang sama. Probably those one of the reasons kenapa aku bisa kayak hang out sama older people or like teman sebaya, atau misalnya nanti yang lebih muda, of course kayaknya yang lebih muda gampang juga, but I think those one of the reason why I can hang out with like a lot of people. So Atau jangan-jangan skill communication yang baik ini karena Olive kuliah komunikasi nih. mungkin bisa jadi, but so far aku belum belajar yang tentang kayak visual, yang maksudnya yang kayak emang gimana sih cara ngomong sama orang. Right now, for example, aku cuma baru ada kelas tentang fotografi, video production, dan public speaking. So untuk yang benar-benar materinya, they say that I'm gonna learn in second year. So hopefully it's gonna be good. Oke, tadi Olive juga bilang kalau Olive tuh dapat beasiswa dari IE University. Dan ini kayaknya penting banget nih buat teman-teman yang mau kuliah di Spanyol. Boleh dong Olive kasih tips and trick gimana cara dapat beasiswa buat teman-teman Indonesia biar lebih banyak lagi yang mau kuliah di Spanyol. Boleh. Mungkin aku bagi dua segmennya kayak Kak. Yang secara general, of course, pas ngebuat CV atau misalnya pas lagi ngerjain motivation letter, lebih baik nempatin diri kalian sendiri sebagai sales. So emang harus bukan cari muka, emang harus ngasih tahu semua apapun yang kalian lakuin. Dan it was really important if you also explore yourself, mau di dalam sekolah atau di luar sekolah. For example, ikut organisasi, mau itu OSIS atau misalnya kepengurusan di tim bola, tim tenis, tim badminton, dan misalnya ikut kayak pramuka atau jadi pengobar bendera pas 17 Agustus. I mean, all the small thing, it is really important to put it like in your CV and your motivation later. And of course, you have to write that you're a humble person, and then you have like this kind of leadership thing. And pasti setiap orang punya kekurangan, dan not all experience went well, but still you can write that, but be sure that you also explain gimana cara ngatasinya, karena dengan kayak gitu orang-orang bisa melihat kayak oh, you can handle all the like problem really well. So it is really good to write down all the lists that you've done before. And terus kalau misalnya secara spesifik untuk AI University sendiri, dari pengalaman aku kemarin doing some interview juga kan Kak, pas keterima seleksi pertama, seleksi kedua, dan seleksi ketiganya aku interview, dan mereka lebih kayak ngelihat gimana sih aku secara individu benar-benar emang bisa bergaul apa enggak. Terus abis itu emang aku kelihatan ngikutin banyak organisasi atau enggak. They really want to know like the way I think basically, and then how comfortable I am with myself. So it is really important also to like comfortable, like be confident. That yeah, of course is for yourself, so you have to be confident. Keren. Tapi bener sih yang kata Olive, kita harus confident sama diri kita sendiri, karena kalian tuh bener-bener emang harus ngejual diri kalian. Kenapa kalian pantas buat dapetin scholarship. That's true. Mungkin itu juga gara-gara aku bisa bergaul sama banyak orang kali ya Kak. Confident aja langsung kayak halo Kak, nama aku Olive. Mantap. Oke, Kak. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih harapan Olive buat PPI Spanyol ke depannya? Harapan aku untuk PPI Spanyol, of course pasti lebih banyak anggota lagi yang aktif. Terus aku juga berharap kita punya good relations with other PPI, especially PPI dunia. And then dengan berkembangnya PPI, aku juga berharap banyaknya pelajar-pelajar Indonesia yang bisa belajar Spanyol.
betul. FYI nih, pelajar Indonesia di Spanyol tuh nggak sebanyak di negara-negara lain ya nggak sih? Padahal honest, Spanyol yeah, itu that's true. bagus banget negaranya That's dan true, yeah. I mean, benar, nggak banyak pelajar Indonesia yang ke Spanyol. I don't really know di why. Madrid bahkan cuma 7. Exactly. Iya kan? Kebanyakan di Barcelona Iya. ya kak. I mean, I know because like the city, like they have like pantai dan lain sebagainya. But still, in here they have a really good university. For example, like IE, and then they also have like another public university yang bisa didatangi untuk belajar dan they have a really good course. Terus aku mikir kayak, why there's like a few people, like Indonesian people that studying in here. Padahal, of course, the city good. We The learn people, yeah. exactly, and we learn new language. Yang menurut aku bahasa Spanyol sendiri udah tidak sadar udah mau mendunia gitu kan kak. Yeah. Jadi so we got another privilege. 500 juta orang di dunia yang ngomong bahasa Spanyol. Oh my god, that was a really big number. Entonces, ¿hablas español? Yo hablo un poco. I'm still learning, but kinda, yeah, okay. So, I mean, it's really great. Like, I really recommend, like, a student, Indonesian student that really want to study, go check out, like, Spain. They have a really good university. Nggak harus di Madrid, nggak harus di Barcelona. Atau misalnya mau nyoba di other city yang lain, itu juga nggak apa-apa. But I really recommend you to study in Spain in general, yeah. Ayo guys, ayo ke Spanyol. Ramaikan. Oke guys, sebelum kita tutup nih, kita mau sedikit gamesnya ringan aja. Aku bakal kasih 2 pilihan, tapi Olive mesti jawab dalam waktu kurang dari 5 detik. Jadi nggak boleh mikir lama-lama ya. Oh gitu. Ini Olive belum tahu nih pertanyaannya, jadi spontan keluar dari Olive sendiri ya. Jadi langsung jawab. Langsung jawab. Kayak short question or Pilihan kayak A or B. Okay, I got it. Okay. Oke, pertanyaan pertama. It's not hard, right? No, it's Okay, easy. okay. I got scared. Pertama, paella or patatas bravas? Patatas bravas. Soul or Gran Via? Gran Via. Gran Via or Serrano? Serrano. Ketahuan sering belanja ya. Sorry. Merek yang mahal-mahal nih guys. No, because like Serrano have a good neighborhood instead of like Gran Via. Tapi kan mahal-mahal dong, I pastinya mean, branded. I things. just walk through the city, so I'm not like. So if I tell this, my parents will kill me. No, I'm kidding. Cafe con leche or cappuccino? Cafe con leche. Tinggal sendiri atau bareng teman? With my playmates, I have 2 incredible playmates. Metro or autobus? Oh, good questions. Autobus. IE Tower or IE Segovia? Of course, Aita or. IE Segovia tuh bagus banget loh. I mean, I know, but I don't know. It's just like. Fancy life in Madrid. Yeah, no, of course. Tapi kayak kita lebih kayak more digital gitu loh di sini. So they have really like a big difference. Yang Segovia itu lebih kayak old building, old campus, terus they have like library for example, and in here we doesn't have like library and old book. It was digital, and then it's kind of like new. So that's why I choose like IE Tower. Retiro Park or Casa de Campo? Retiro Park. Plaza Mayor or Plaza de España? Plaza Mayor for sure. Ini penting nih. Bumble or Tinder? Oh my god. I didn't play both, but a lot of my friends doing Bumble. So okay, I'll go with Bumble. Ini juga penting nih. Real Madrid or Atletico Madrid? Of course, Real Madrid. Next question, Zara or Bershka? No. Ini dua-duanya brand dari Spanyol loh. It's really hard. Yeah, a lot of people doesn't know about Yeah. that. Especially me. When I arrived in here, I was like, oh really? I have no idea. They're part of Inditex, the parent company. Oh yeah. Oh. So Zara or Bershka? Okay. I'll go with I don't know. They both okay. That's a really hard question. Okay, I'll go with Zara because it's more like simple and then not really like colorful. Alcampo or Mercadona? Mercadona. I always go to Mercadona. Hiking or city tour?
I do both, but okay. I go hiking because like a mountain in here is really different sama gunung-gunung di Indonesia. Karena kan kalau gunung-gunung di Indonesia lebih kayak curam gitu ya kak. Naiknya kayak ekstra banget. Di sini kita lebih kayak enjoy the view, and then yeah, they really offered me a really good view, so it's really recommend to do hiking near. Jadi hiking terakhir kemana sih? I forget the name, but it was near Manzana Deril. So, city like a small village di atas Manzana Deril. Oh, okay. It was, if I'm not wrong, Panyalara. Peñalara. Yeah. Peñalara. Yeah. So, yeah. They have also like some of like lake. Ada 3 lake gitu. Terus tapi pas kemarin aku kesana lagi salju kan. Jadi lagi frozen. Jadi lagi kayak. But it's cold, but it's good. A new experience, so yeah. Ini kayaknya udah ketebak sih jawabannya. Plaja or montanya? Of course. Montana. Okay, so karena kita udah mau summer nih ya, summer or winter? To be honest, I really love summer, but I just experienced winter, like outside Indonesia, and then like stay for the whole winter in here. Okay, I love winter also. Okay, but I go with summer. Tapi winter di sini tuh not bad lah ya, nggak terlalu dingin tapi masih kayak chill gitu. That's true, like walaupun nggak ada salju dan lain sebagainya kak, tapi anginnya kencang. Yeah, windy. Yeah, it's really windy. Last time when it was raining and windy, I bring my umbrella, dan dia kebalik terbang. Oh my god. Okay, nih kalau nongkrong nih ya, La Latina or Malasanya? Both. Ada nggak pernah ada jawaban itu ada? I'll choose Malasanya. Why? They have really good like coffee shop, and then like and the coffee that they have is also good. And beside that, if I go like early morning, I can do like kind of like hunting photographers. They really have a good neighborhood, right? And then like the building and everything, so kind of like that. And if I'm tired, I'll go to cafe near there. So Okay, last question. Ini kayak bakal jadi yang paling sulit nih. Madrid or Jakarta? no. Apa ya? Kayaknya lebih dari 5 detik deh kak. I don't know. Can I not choose? Okay, I'll choose Madrid because I walk a lot in here instead of in Jakarta. So Bener banget. that's true, right, kak? Yeah. I mean, I love to walk in Jakarta, tapi trotoarnya, and then if I walk from my school to my house, take me like, I don't even know, it take me 2 hours with car. Apalagi kalau misalnya jalan kaki, mungkin bisa lebih 5 jam or something like that, because really far away. Sedangkan kalau di sini aku live near to the tower, and then I just walk. Terus habis itu metro dan busesnya itu really easy to reach, so why not? Tapi bener sih, kalau di sini tuh jalan 20 menit, 30 menit tuh nggak berasa ya nggak sih? Tapi That's kalau true. di Jakarta, Kalau di Jakarta tuh 5 kayak, menit aja kayak udah capek, jauh dan banget. biasanya kita ojek online nggak sih? 5 Bener. menit doang, padahal cuma dari sini ke depan Ke depan. ya, benar banget kak. But no offense, like I still love Jakarta for sure. Me But too. like, are you sure kak? No, I'm going- Kakak going back to ya? Jakarta in 3 Okay. months. Okay, so yeah, like, no offense, like I love Jakarta for sure. Like there are people like Jakarta people, like I love it, and like the city as well. A lot of my friends say like Jakarta is really beautiful city, like wonderful city. And then, but if I have to choose to like which city that I will live, I'll go with Madrid. Ya, at least for now lah ya. At least for for the now. next 3 years. For the next 3 years, exactly, yeah. Mau nggak mau sih sebenarnya kak. Kan udah milih dari awal ya. So that's it, yeah. Oke, luar biasa sekali, sangat-sangat menghibur dan sangat menarik. Okay kakak, thank you for the opportunity as well. Me too, Olive. So guys, jangan ragu buat milih Olive sebagai the next ketua PPI Spanyol. So tanggal berapa pemilihannya?
Pemindahannya tanggal 30, musyawarah besar. Itu dari jam 1 waktu Madrid sampai jam 7 waktu Madrid. And then aku kandidat urutan nomor 2, guys. So be sure to do the form. Terus habis itu mastiin kalau misalnya kalian menggunakan hak suara kalian. And then vote for number 2. Oke guys, kalau gitu kita akhiri sesi interview dengan Olive. Sekali lagi jangan lupa 30 April pilih nomor 2. Bye bye, see you guys.